హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మనము యూట్యూబ్లో వీడియోను ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, అది మనము రేపు అప్లోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రేపటికి అప్లోడ్ చేయాలి పలానా టయానికి అనుకున్నాం అనుకో, మనము రేపు బిజీగా ఉండొచ్చు. సో అందుకని మనం చేయలేకపోవచ్చు. అందుకని ఈ రోజే చేసి రేపు టయానికి ఎలా సెట్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. అంటే వీడియో సేవ్ అయి ఉంటుంది కానీ ఎవరికి కనిపించదు అంటిల్ నువ్వు ఏదో ఒక డేట్ అండ్ టైం ఫిక్స్ చేసేదాకా ఆ యూట్యూబ్ వీడియో అనేది నువ్వు మాత్రమే చూడగలవు, మిగతా వాళ్ళు చూడలేరు. ఆ టైం రీచ్ అయిన తర్వాత అది పబ్లిష్ అవుతుంది వీడియో. సో అందుకోసం నేను నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తాను. సైన్ ఇన్. సో అకౌంట్ then click next. Then click next. సో వన్స్ మనం లాగిన్ అవ్వాలా. వన్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత సో మనము ఇక్కడ మనకు సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో థర్డ్ వన్. సో ఈ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో అప్లోడ్ వీడియో. సో ఏదైనా మీకు ఏ వీడియో అయితే రేపటికైనా ఇప్పుడైనా మీరు అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేయండి, డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ వదిలేయండి. మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫైల్ నుంచి కూడా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం వీడియో మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం. వన్స్ మనం డీటెయిల్స్ ఇచ్చినాక మీ వీడియో కిడ్స్ కా లేకపోతే పిల్లలకా కాదా అనేది కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. అండ్ సెలెక్ట్ మోర్ ఆప్షన్. ఇక్కడ నేమ్స్ ఇస్తాం.
సో ఇక్కడ మనము డేట్ అనేది నేను ఇవ్వడం లేదు. సో నేను ఆల్రెడీ ఇంకొక దగ్గర ఇస్తాను. సో నెక్స్ట్ బ్యాక్ వచ్చేయండి ఒక నిమిషం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము పబ్లిక్ అని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ షెడ్యూల్ దగ్గర మనం ఏ రోజు కావాలంటే ఆ రోజుకి ఇవ్వచ్చు. నేను నెక్స్ట్ మంత్ ఇస్తా టైం. సో నెక్స్ట్ మంత్ సెలెక్ట్ చేసా, టైం కూడా సెలెక్ట్ చేస్తా 1:45 AM కానీ షెడ్యూల్, దెన్ క్లోజ్. చూడండి సో వీడియో అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో ఈ విధంగా మనకు ఎప్పుడైతుందంటే ఇది 17th అవుతుంది, సెప్టెంబర్ 17th ఈ వీడియో పబ్లిష్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఏ వీడియోనైనా పలానా డేట్కి కానీ టైంకి కానీ ఎప్పుడైనా పెట్టుకొని పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఆ టైంకి మీరు అప్లోడ్ చేసినా చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది అప్లోడ్ అయిపోతుంది, పబ్లిష్ అవుతుంది యూట్యూబ్లో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంతవరకు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. And thank you very much for watching. Thank you.